orchid. So there is two. There is really in this family there is two kind of species. There is the poppy orchid and there is the flava. The one that you see a lot in Asia, it's the flava. The one we see here, it's the poppy orchid. The women are using it. If you squeeze, you see the shell. They do poultice that they put on their breast, and it's for the woman has obstruction of milk when the milk is not, when they give birth and the milk is not able to get out. That's how they cure that. Wow. It's also a very good to when the leaves. They have some leaves that are bigger, and it's a great content of vitamin B1 and B6. So it's so B. So it's very important. It's a plant that's very important for women, really. So because it's a poppy orchid, it's orchid. It has papavacea, and papavacea is the one that you find in the poppy and the opium. Okay. So there is a kind of that's latex. It's not that big like the opium, but it's definitely a vessel expander. So it's to expand the vessel. That's what it opening the milk canal that they can from the outside. Yeah, they do it on the Donc ça c'est pour les femmes qui ont des problèmes de montée de lait, qui n'arrivent pas à avoir les montées de lait. C'est comme ça, elles en font des cataplasmes qu'elles se mettent sur les seins et ça ouvre en fait les vaisseaux. Il y a deux. Donc il y en a une qui est vraiment d'ici. Et puis, de toute façon, de l'Imonécari, c'est vraiment endémique de Latine-Amérique. Mais les Asiatiques, ils en ont une qui, génétiquement, s'est adaptée et qui est devenue, en fait, dans cette famille, une autre espèce et qui, elle, a aussi les propriétés de B1, qui a la vitamine B1 et la vitamine B6. Oui. Donc c'est vraiment une plante nutritive et c'est une plante qui est importante pour la femme. Dans tous les, vraiment tous les niveaux. Il y a énormément de phosphore, il y a énormément de calcium dans cette plante aussi. Il y a des polyphénols. Et pour bénéficier des vitamines pour la femme, alors T'as les feuilles, et c'est les feuilles, il faut tu les fais, fais sauter à la poêle. Ah ouais, carrément. Ouais.